Samsung Galaxy S9, una nuova fotocamera rivoluzionaria. Recenti indiscrezioni vorrebbero il Samsung Galaxy S9 montare una fotocamera rivoluzionaria rispetto ai precedenti modelli, dando che le prestazioni si avvicinerebbero a quelle di una reflex digital, a patto che il telefono sia in mano ad un utente mediamente esperto. La acquisizione nuovo top di gamma del colosso di Sol sono altissime, entra la luce del nuova di generazione di Evan Blass, video, noto media reporter in ambito mobile. D'altronde, la sfida e al rival iPhone X, lo smartphone del decennale della Apple, il cui boom di vendite è atteso per la festività natalizia. La casa sudcoreana, anticipando la presentazione del flagship della linea S per il 2018, andrebbe a contenere il successo scontato del nuovo telefonino, sfidando apertamente l'Apple. La nuova fotocamera del Samsung Galaxy S9. L'apertura focale f/1.5 della futura fotocamera del Samsung Galaxy S9 costituirebbe un nuovo record per il mondo dei cellulari, abituati a dati sensibilmente superiori sotto questo specifico aspetto. Per fare un esempio concreto, la fotocamera dels 8 Plus, considerata tra le migliori nel comparto mobile degli smartphone, ha un'apertura focale f/1.7. Si andrebbero dunque recuperare 2 decimi rispetto a quella che ad oggi, il punto di riferimento tra i telefoni di tutto il mondo. Il vantaggio di avere una minore apertura focale della fotocamera è rappresentato dall'avere un miglior ingresso di luce e possibilità più elevate di creare effetti particolari durante lo scatto, andando ad avvicinare, se non superare, lo camere di occhio sane per il cosiddetto effetto bokeh. In questo caso, si preannuncia una lotta serrata tra il nuovo Samsung iPhone X, video, con il telefono del decennale che ha un'apertura focale f/1. 8. Senza dimenticare che gli utenti sulla bontà di una fotocamera non si limitano ad osservare quest'ultimo dato e basta. La minore apertura focale non è la sola novità della fotocamera del Galaxy S9. Infatti, indiscrezioni confermerebbero la possibilità per l'utente di regolarla manualmente, avendo così una più ampia libertà nello scattare la foto. Una simile particolarità era stata vista in passato soltanto su un cellulare, il vetusto Nokia N86, commercializzato nel terzo trimestre del 2009. Allora sono passati 8 anni, nel frattempo gli smartphone hanno cancellato di fatto I cellulari normali, portando in crisi la stessa Nokia, tornata negli ultimi mesi in oggi con la collaborazione GMI-SINES IDHMDE. Per quanto riguarda il comparto fotografico, quella con la celebriatrice Carl Zeiss,